welcome or welcome back to my channel. So if you're new here, hi, I'm Dipannita. So in today's video I'm going to share with you how to do facial at home using aloe vera gel. So if you are interested, then please keep on watching. We all know that aloe vera gel is a good moisturizer for our skin. It also helps to make our skin glowing or makes our skin softer. And সবথেকে যেটা ভালো ব্যাপার সেটা হচ্ছে aloe vera gel কিন্তু আমাদের স্কিনের যে ওপেন পোরস গুলো থাকে সেগুলোকে কিন্তু অনেকটা মিনিমাইজ করতে হেল্প করে, and it's also beneficial for acne and pimples. So I think this will help you a lot. I divided this facial process in 4 parts, so let's get started with this video. And before going to start this video, please guys make sure to subscribe my channel and also press the bell icon that you will be notified whenever I post my new videos. So let's get started. So the first step is cleansing, and for this I am adding 4 teaspoons of raw milk, and then I am adding Patanjali aloe vera gel. সবচেয়ে ভালো হয় তোমরা যদি ন্যাচারাল অ্যালোe vera জেলটা ইউজ করতে পারো, কারণ আমার কাছে ন্যাচারাল অ্যালোe vera জেলটা এই মুহূর্তে ছিল না, তো সেই কারণেই আমি পতঞ্জলি অ্যালোe vera জেলটা ইউজ করেছি। অ্যান্ড তারপরে আর কিছুই না, জাস্ট এটাকে মিক্স করে ফেলতে হবে, অ্যান্ড আমাদের ক্লিনজারটা কিন্তু রেডি। নেক্সট কটন বালা হেল্প দিয়ে পুরো ফেসে ক্লিনজারটা অ্যাপ্লাই করব 2 to 3 মিনিটসের জন্য। র মিল্কে ল্যাটিক অ্যাসিড থাকার জন্য এটা আমাদের স্কিনকে ময়শ্চারাইজ করে, পিগমেন্টেশনকে রিডিউস করে, অ্যান্ড ড্রাই স্কিনকে হেল্প করতেও কিন্তু হেল্প করে। এটা কিন্তু স্কিনকে হাইড্রেটও করে, সানবার্ন থেকেও রিলিভ করতে অনেকটা হেল্প করে। অ্যান্ড ভালো করে এটা লাগানোর পর 2 to 3 মিনিটসের জন্য ওয়েট করব, অ্যান্ড দেন ভালো করে ফেসটাকে নর্মাল ওয়াটার দিয়ে জাস্ট ধুয়ে ফেলবো। So the next step is scrubbing, and for this I am adding 2 teaspoons of sugar, and then I am adding Patanjali aloe vera gel add করার পর কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পুরো ফেসে স্ক্রাবারটা লাগিয়ে ফেলতে হবে, আদারওয়াইজ চিনিগুলো গলে যেতে পারে। You have to do this step for 2 to 3 minutes. Sugar is a natural scrubber যেটা আমাদের স্কিনের ডেড সেলসগুলোকে কিন্তু খুব ভালোভাবে রিমুভ করতে হেল্প করে। If you have sensitive skin, then sugar is the right choice for you. And then leave this for dry. As you can see আমার স্কিনটা ড্রাই হয়ে গেছে, তো এবারে আমি নর্মাল ওয়াটার দিয়ে পুরো ফেসটাকে ধুয়ে ফেলবো। So the step number 3 is a face pack. You can say a face mask also, and for that আমি এখানে নিয়েছি বেসন or ground flour, and I am adding a pinch of turmeric powder because its anti-inflammatory properties helps to reduce open pores and makes our skin lightening and brightening. Then I am adding 6 teaspoons of raw milk, and next I am adding a half teaspoon of aloe vera gel and mix it well. So our pack is ready to apply. ফেসটাকে ভালো করে ওয়াশ করে আসার পর একটা ফ্ল্যাট ব্রাশের হেল্পে পুরো ফেসে প্যাকটাকে লাগিয়ে ফেলতে হবে। তোমরা চাইলে এখানে হাতও ইউজ করতে পারো, বাট আমি ফ্ল্যাট ব্রাশটা ইউজ করেছি। আমি এখানে বেসন ইউজ করেছি জাস্ট বিকজ বেসনেরও অনেকগুলো গুণ রয়েছে, লাইক স্কিনের যে পিম্পলসের প্রবলেমস থাকে সেগুলোকে অনেকটাই রিডিউস করে, স্কিনের যে অয়েলিনেস থাকে সেটাকেও রিডিউস করে, অ্যান্ড ড্রাই স্কিনকে ময়শ্চারাইজ করে, অ্যান্ড ডেড সেলসগুলোকেও কিন্তু এক্সফোলিয়েট করতে হেল্প করে, অ্যান্ড এটা ইনস্ট্যান্ট একটা গ্লো এনে দেয়। তো তোমরা একবার ইউজ করলেই বুঝতে পারবে যে এটা ঠিক কতটা ভালো। তো প্যাকটা শুকনো অবধি ওয়েট করতে হবে, অ্যান্ড শুকিয়ে যাবার পরে এটা ভালো করে ফেসটাকে ধুয়ে ফেলতে হবে নর্মাল ওয়াটার দিয়ে। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান অলসো ইউজ lukewarm water. So the last step is moisturizing, and for that I am using Patanjali aloe vera gel. You can use your preferred ones. ময়েশ্চারাইজারটা অ্যাপ্লাই করার পরে পুরো ফেসে হালকা হাতে মাসাজ দিতে হবে, and that's it. Hope you guys find this video helpful, and if you find this video helpful, then share it with your friends, and also subscribe to my channel and press the bell that you will be notified every single time I post my new videos. You can also follow me on Instagram Dipannita Sarkar 330, and see you soon on my next video. Bye.